Okay, as we have seen in the beginning of this lesson, coordination complexes are playing main role in industries and in our day-to-day life, even in biological reactions also. So in this topic we are going to discuss about importance and applications, that means uses, main uses of coordination complexes one by one. The coordination complexes are of great importance, So these compounds present in many plants, animals and also in minerals. Some important applications of coordination complexes are described below. So they are, so first one, so tallow blue, it is a bright blue pigment complex of copper 2 ion and is used in printing ink and in the packaging industry. So tallow blue, it is the coordination complex of copper 2 ion. So copper oda complex pathinga appadina either exist in blue color or in green color. Okay va, blue color la green color la irukum copper oda complex. Idhil tallow blue pathinga appadina bright blue color la irukum. It is used as a pigment and the coloring agent. It is used in printing ink, used in the preparation of printing ink and also in packaging industry. So packing எல்லாம் பண்றாங்களே அந்த இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் ஆகுது. And second one, purification of nickel by Mons process. So இந்த Mons process பார்த்தீங்கன்னா lesson 1ல I think in page number 16ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு Mons process உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. So in Mons process is nothing but it is the method of purification of nickel. So in the purification of nickel by Mons process involves the formation of nickel tetracarbonyl, which yields 99.5% pure nickel on decomposition. So in the nickel tetracarbonyl நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபார்ம் பண்ணோம். இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can form 99.5% of pure nickel. ஓகேவா? And EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, is used as a chelating ligand. So chelating ligand is nothing but chelating ligand is a ligand that will react with the metal ion to form a stable compound. So chelating ligand என்னது? So EDTA is a ligand. So இந்த ligand என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஒரு ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அப்படி ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா அது chelating ligand. So EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, is used as a chelating ligand for the separation of lanthanides and in softening of hot water and also in removing lead poisoning. So lanthanides separate பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது EDTA, and then in softening of hot water soft பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது, and also in removing the lead poisoning. So lead, it is a poison. So அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் EDTA. Okay, so then fourth one, so coordination complexes are used in extraction of silver, gold from their ores by formation of soluble cyano complex. சில்வர் கோல்டு இதில் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு சயனோ காம்ப்ளெக்ஸாக, அதாவது சயனைடு காம்ப்ளெக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவோம், அதை செப்பரேட் பண்ணுவோம் சில்வர் அண்ட் கோல்டு. ஸோ தீஸ் சயனோ காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் ரிடியூஸ்டு பை ஜிங்க் டு yield metals. This process is called MacArthur-Forrest cyanide process. So MacArthur-Forrest cyanide process. So this is the method of purification and extraction of silver and gold from their ores. Then fifth one, some metal ions are estimated more accurately by complex formation. For example, so nickel 2+. So estimation means calculation of the amount of ions present in the solution. ஒரு கிவன் சால்ட் இருக்குது, அதுக்குள்ளே எவ்வளோ மெட்டல் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அல்லது எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட் தான் அது எஸ்டிமேஷன். அயான்ஸ் ஆர் எஸ்டிமேட்டட், some metal ions are estimated more accurately by complex formation. Complex formation மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், எஸ்டிமேட் பண்ணோன்னா அது மோர் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் nickel 2+ ions present in nickel chloride. So nickel 2+ nickel chlorideல எவ்வளோ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணலாம், can be estimated accurately for forming an insoluble complex called nickel DMG. So nickel DMG, dimethyl glyoxine, is called as DMG. Dimethyl glyoxine is DMG. So next, sixth uses. So many of the complexes are used as catalyst. So catalytic field la pathinga appadina coordination complexes நிறைய யூஸ் ஆகுது. Many of the complexes are used as catalyst in organic and inorganic reactions. For example,
Wilkinson's catalyst. So Wilkinson catalyst PPH3 thrice RHCl. So RH means rhodium. So PPH3 is nothing but triphenyl phosphine. So PPH3 is triphenyl phosphine is used for hydrogenation of alkanes. Alkenes hydrogenate பண்றதுக்கு இது Wilkinson catalyst. So this is the Wilkinson catalyst. It is used for the hydrogenation of alkenes. Next, Ziegler-Natta catalyst. So TiCl4 plus, it is a mixture of TiCl4 and AlC2H5 thrice is used in the polymerization of ethene. So ethene in the polythene prepare பண்ற process பேர் தான் the polymerization of ethene. So in this process Ziegler-Natta catalyst is used. It is the coordination complex. And seventh one, in order to get fine and uniform deposit of superior metals over base metals, அதாவது பேஸ் மெட்டல் மேலே ஒரு சுப்பீரியர் மெட்டல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்சில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பிளேட்டிங், பிளாட்டினம் பிளேட்டிங் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் இது கோட்டிங் ஆஃப் சுப்பீரியர் மெட்டல் ஓவர் த பேஸ் மெட்டல். ஸோ காப்பர் மேலே கோல்டு கோட்டிங் பண்ணுறது அல்லது காப்பர் மேலே பிளாட்டினம் கோட்டிங் பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் சுப்பீரியர் மெட்டல். சில்வர், கோல்டு, பிளாட்டினம் இதெல்லாம் superior metal. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா coordination complexes like AgCN twice and AuCN twice etc. are used in electrolytic bath. So electrolytic bath என்னது? So electrolytic solution bath, electrolytic solution prepare பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதில் electrolyte இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த electrolyte இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த complexes யூஸ் பண்ணலாம். So many complexes are used as medicine for the treatment of various diseases. So many coordination complexes are used in medicines, used as medicines for the treatment of various diseases. For example, CaEDTA chelate. CaEDTA chelate அப்படிங்கிறது ஒரு compound. It is used in the treatment of lead and radioactive poisoning. So lead poisoning முன்னாடியே பார்த்தோம்ல, EDTA எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, lead poisoning க்யூர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். In the form of CaEDTA, it is used in the treatment of lead and radioactive poisoning. Radioactive poisoning in radioactive materials ஏதாவது நம்ம சாப்பிட்ருந்தாலோ அல்லது ரேடியேஷன்ஸ் நம்ம மேலே இருந்தாலோ பாடியில் இருந்தாலோ, so that is for removing lead and radioactive metal ions from the body. So lead நம்ம பாடியில் இருந்தாலோ அல்லது ரேடியோஆக்டிவ் மெட்டல் அயான்ஸ் நம்ம பாடியில் இருந்தாலோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு CaEDTA யூஸ் ஆகுது. Cisplatin is used as an anti-tumor drug in cancer treatment. So cancer treatmentல கேன்சர்ங்கிறது என்னது, அன்வான்டட் டியூமர் தான் இது கேன்சர். ஓகேவா. சிஸ்பிளாட்டின் அப்படிங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், அது பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை பார்க்கலாம். சிஸ்பிளாட்டின் இஸ் யூஸ்ட் as an anti-tumor drug in cancer treatment. ஸோ கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஆன்டி டியூமர், ஸோ டியூமருக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் பண்ணுற ட்ரக்காக என்ன ஆகுது, இது யூஸ் ஆகுது. இன் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஸோ இப்போ நான் வீடியோஸ் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் யூஸ் பண்ணுறது, முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ம் ரோல் வச்சு ஃபோட்டோ எடுப்போம் இல்லையா, அதில் தான். ஸோ இன் ஃபோட்டோகிராஃபி வென் த டெவலப்டு ஃபில்ம் இஸ் வாஷ்டு வித் சோடியம் தயோசல்ஃபேட் சொல்யூஷன், சோடியம் தயோசல்ஃபேட் சொல்யூஷன் தட் இஸ் ஹைப்போ, சோடியம் தயோசல்ஃபேட் சொல்யூஷனுங்கிறது ஹைப்போ, ஷார்ட்லி கமர்ஷியலி கால்ட் இஸ் ஹைப்போ, த நெகட்டிவ் ஃபில்ம் கெட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபில்ம் ரோலை என்ன பண்ணுவோம், கேமராக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுப்போம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 ஃபோட்டோஸ் தான் எடுக்க முடியும் டோட்டலாகவே. ஸோ அந்த ஃபில்ம் ரோலை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெளியில் எடுத்து, டார்க் ரூமில் வெளியில் எடுத்து அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷனில் போட்டு வாஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் சொல்யூஷன் இஸ் கால்ட் எஸ் சோடியம் தயோசல்ஃபேட் சொல்யூஷன் தட் இஸ் ஹைப்போ. ஸோ அதில் வாஷ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ ஃபில்ம்லேயே ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது, நெகட்டிவ் ஃபில்ம். ஓகேவா. அப்படி வாஷ் பண்ணாத என்ன ஆகும், அந்த இமேஜ் எல்லாம் அந்த ஃபில்மில் போய் ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஓகேவா. அன்டிகம்போஸ்டு சில்வர் புரோமைடு ஃபார்ம்ஸ் எ சால்யூபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் கால்டு சோடியம் டைத்தயோசல்ஃபேட் சல்ஃபேட்டோ அர்ஜென்டேட். அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்டிசால்வ், அந்த ஃபில்ம் ரோல்லே பார்த்திங்கன்னா எ சால்யூபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் அன்டிகம்போஸ்டு காம்பவுண்ட், இது சில்வர் புரோமைட். யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா சில்வரோட காம்பவுண்ட்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் மேலே, அதாவது ஃபில்ம் ரோல் மேலே கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃபில்ம் ரோல் மேலே ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். இட் இஸ் சால்யூபிள். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் என்ன அப்படின்னா சோடியம் டைத்தயோசல்ஃபேட்டோ அர்ஜென்டேட் 1. ஸோ விச் கேன் பி ஈஸிலி ரிமூவ் பை வாஷிங் த ஃபில்ம் வித் வாட்டர். புரியுதா. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஈஸியாக வாட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சோடியம் தயோசல்ஃபேட் சொல்யூஷனை வச்சு
ஃபில்ம் ரோலை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், வாட்டரை வச்சு வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா உனக்கு அந்த நெகட்டிவ் ஃபில்ம் கிடைச்சிடும். அந்த நெகட்டிவ் ஃபில்ம் வச்சு என்ன பண்ணுவோம், திரும்பவும் ஃபோட்டோவை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷன் இஸ் given. So இது சில்வர் புரோமைட், இதுதான் இது சோடியம் தயோசல்ஃபேட் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் தான் சோடியம் டைதயோசல்ஃபேட்டோ அர்ஜென்டேட். சோடியம் டைதயோசல்ஃபேட்டோ அர்ஜென்டேட். Next, that's all about the uses of coordination complexes in inorganic field. So next, biological importance. So many biological systems contain metal complexes. So biological importance பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நிறைய இருக்குது. பிகாஸ் நம்ம ரெட் பிளட் செல், குளோரோஃபில், விட்டமின் B12 இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். ஸோ இந்த லெசன் பிகினிங்லேயே நம்ம அதை பார்த்தாச்சு, டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. See, the red blood corpuscles, that means RBC, is composed of heme group, which is Fe2 plus porphyrin ion. ஸோ இப்போ ஹீம் குரூப் அப்படிங்கிறது அதாவது ஹீமோக்ளோபினில் இருக்கிற ரெட் பிளட் கார்பியூசல்ஸில் இருக்கிற அந்த ஹீம் குரூப் இது எதால் மேடாக இருக்கும் அப்படின்னா Fe2 plus porphyrin complex. It plays an important role in carrying, it is the oxygen carrier, oxygen and carbon dioxide carrier, carrying oxygen from lungs to tissue and carbon dioxide from tissues to lungs. So லங்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜனை டிஷ்யூஸ்க்கும், டிஷ்யூஸ்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை லங்ஸுக்கும் கேரி பண்ணிட்டு வருது என்னுடைய ஒர்க். நெக்ஸ்ட் குளோரோஃபில். இட் இஸ் a green pigment present in green plants and algae. It is a coordination complex containing magnesium. ஸோ என்னென்ன மெட்டல் என்னென்ன பயாலஜிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோ. ஸோ அயன் இஸ் present in hemoglobin, that is RBC, and magnesium is present in chlorophyll, and cobalt is present in vitamin B12. Okay, chlorophyll, a green pigment present in green plants and algae, is a coordination complex containing Mg2 plus as central ion. So here Mg2 plus as a central ion surrounded by modified porphyrin ligand. So or modify on a porphyrin ligand called corin ring. அதுக்கு பேர் என்னது, corin ring. It plays an important role in photosynthesis by which plants convert CO2 and water into carbohydrates and oxygen. So இதில் chlorophyll main work பண்ணுது. Okay, then vitamin B12 also called as cyanocobalamin is the only vitamin consists of a metal ion. So metal ion present இருக்கிற ஒரே ஒரு vitamin B12 தான். It is a coordination complex in which the central metal ion is surrounded by porphyrin like ligand. Okay, இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா central metal ion அது CO2 plus. It looks like a porphyrin like ligand. Next, many enzymes are known to be metal complexes. ஸோ நிறைய என்சைம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் தான். ஸோ என்சைம்ஸ் என்னது, பயோகேட்டலிஸ்ட் ஆர் கால்ட் அஸ் என்சைம்ஸ். தே ரெகுலேட் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் carboxypeptidase a protease. So protease. So carboxypeptidase, it is a protease enzyme. That hydrolytic enzyme important in digestion contains a zinc ion coordinated to the protein. It contains zinc metal ion coordinated with the protein. So these are all the biological importance of coordination complexes. There is a short note given regarding cisplatin. முன்னாடியே பார்த்தல cisplatin எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, to destroy cancer tissues. Cisplatin is a square planar coordination complex. Its formula is this, in which two similar ligands are in adjacent position. Two similar ligands are in adjacent position. So இங்கே Cl பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்குது, adjacent இருக்குது. இங்கே NH3 பார்த்தீங்கன்னா adjacent இருக்குது. It is a platinum based anti-cancer drug. This drug undergoes hydrolysis and reacts with DNA to produce various cross links. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கேன்சர் காசிக் DNA கூட என்ன ஆகும், இது ரியாக்ட் பண்ணி கிராஸ் லிங்க்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தீஸ் கிராஸ் லிங்க்ஸ் ஹிண்டர் என்னது, பிளாக் பண்ணுறது. கிராஸ் லிங்க்ஸ்
hinder the DNA replication. Replication means டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேட் ஆகுது இல்லையா, அதாவது ஒரு டிஎன்ஏ 2ஆக மாறுது, 2 4ஆக மாறுது, அண்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு டிஎன்ஏ என்ன ஆகுது, ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கு பேர் தான் இது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறது ஃப்ராங்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ரெப்ளிகேஷன். ஸோ ரெப்ளிகேஷன் அண்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இந்த ட்ரக்கோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, தீஸ் கிராஸ் லிங்க்ஸ் ஹிண்டர் த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ டிஎன்ஏ மல்டிபிள் ஆகிறதையும், அது ஒரு டிஎன்ஏ இன்னொரு டிஎன்ஏ அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுத்த மாதிரி ரெப்ளிகேட் ஆகிறதையும், டபுள் ட்ரிபிள் ஆகிறதையும் என்ன பண்ணுது, இது தடுக்குது. ஸோ விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் செல் க்ரோத் இன்ஹிபிஷன். இன்ஹிபிஷன் மீன்ஸ் தடுக்கிறது, பிளாக் ஆகுது. அண்ட் அல்டிமேட்லி செல் டெத். Okay, which results in cell growth inhibition and ultimately cell death. So the cancer cell என்ன ஆகும், டெத் ஆகிடும். இட் ஆல்சோ கிராஸ் லிங்க்ஸ் வித் செல்லுலர் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் இன்ஹிபிட்ஸ் மெட்டாசிஸ். ஸோ மெட்டாசிஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதில் படிச்சிருக்கீங்களே, ஸோ அதை என்ன பண்ணுது, இன்ஹிபிட் பண்ணுது, பிளாக் பண்ணுது, தடுக்குது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ லெசன் இஸ் ஓவர். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இந்த லெசனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ மே ரேஸ் கொஸ்டின். ஓகே, தேங்க்யூ.